lot of the times tukigrow up tulikuwa tunaambiwa ni watoi wazungu peke yao ndo wanajuanga rights zao. But having grown up in this environment and learning about our rights, when we finally voice hizo rights, we are being told that we are entitled. But then Bill of Rights iko kwa constitution. That means it's not a favor, it's a mandatory constitutional right for all Kenyans of all ages. And to be honest, the earlier you know your rights, the better it is for you. Kwa sababu hautabebwa ufala. Hi guys, welcome to the Uma Action Podcast, where we demystify governance and let you know why you should make good governance your business. And today, I'm seated here with my colleague and friend Wanjiru Wanjira, ni mzalendo, and introduce yourself. Asante sana, Lucia. Hi guys, it's such an honor to be here and talk about the Bill of Rights, which is my favorite chapter in the Constitution. So niko hapa na wewe leo kwa sababu manze, when it comes to rights zetu, you are the epitome of how to exercise your rights kama Mkenya. Sabasaba 2020. Kuna hii video ilikuwa ina do rounds on social media where these cops wanted to arrest you and you really protested. And I can recall you were not arrested because jioni hatukufanya hashtag ya release Wanjira. Yeah. So tell me how your experience ilikuwa on that day and what really gave you the courage to look at that policeman and just let him know that he needs to give you a reason as to why he was arresting you. I think knowing my rights, first of all, gave me a lot of power because I was like, I niliji examine. By then, I may break any rule. Have I broken any law? No, I'm perfectly within my rights. Kama Kenya, niko protected na Article 37, kudemo. Maboy wanamadwa mtaa yangu. Na gava ina expect ni chill tu mtaani nikisema ngai gava ikwende. No, naenda demo. And then niko demo, alafu karao ananibamba. Sijadu any, like to add salt to the injury, like at least let me protest about this injustice that's happening to our community. So knowing my rights and also standing my ground, jupia nili notice, by the way nikiacha makarao ende na mimi, ibado itakuwa norm. Tutakuwa tunaonesha wasee, ukienda demo ubambo we enda tu. Like if you've not broken any law unaenda. Kwa nini unaenda? Kwa nini hata umekubali your story in the first place? In the first place, why? You know, nilikam kurealize kama wa Kenya tunapeanga makarao powers mob Sana. And not just makarao, parliamentarians, gava, nini, yani tume withdraw from our sovereignty. Si katiba ina show all sovereign power ina belong kwa wase. So sisi kama wase tume give up our kingdom. Tume chill, tumesema asimi nilishavote mse wacha nimgei miaka 5 yake. Next time nitaboti. We don't even know that if a person is not delivering, tunaweza mwambia by the share, indo job tunataka ufanye na kama ufanyi out. You know? Yeah. So it's important for Wakenya kujua rights zao. Extremely important. Lakini pia kuna kitu kingine hiyo situation ilinishow. Makarao pia hawajui rights zetu. Exactly. Ni kama ulisimamia huyo karao hapo ukampatia civic education kidogo cause pia yeye manza alishtuka alikuwa like it was not ordinary cause wao wamezoea wakikam si tunaogopa si tunaishia and then hao wanadu venye wanataka kudu. Na niko very curious by the way ka kuna msana anaweza nipea jibu. Uko Kiganjo wasee upewanga constitution wasome wakigo through training. Ama hii constitution inakuanga tu story wamesikia. I think first of all makarao ni state they are used to kama state to violence. How can I put it? Like they are the violence hand of the state. You get? So they are not thinking about this is a fellow Kenyan who deserves my protection, who deserves they're not thinking on the service side, which is why we have police. And even the origin of police is a colonial origin in the first place. Kufight my natives, waka in line, wa behave. Na tujai change your system. Na bado tuko kwa hiyo system. Na tunasema tuko independent. Exactly. In fact, Ninjoki alikuwa anaulizaje, at what point do police stop being our brothers and sisters, our family, our fellow Kenyans to our main oppressors to unaget jumanze makarao manze wamecome too much and it's almost like sisi kama wa Kenya tunatestiangwa how much more can they take
let's do this. How much resistance is going to, how much do they know like about, wanataka kujua breaking point. Yeah, what's their breaking point? Na nilikuwa nafikiria about our country last night, na nikasema, could it be because we have consented this kind of treatment kama wa Kenya? Is it because we have given our consent? Kwa sababu we barely come together when one of us amebambwa ama amemadwa ama nini. Kama we si activist, it's none of my business, you know. Kama we si mse wa human rights, KHRC, etc, Justice Center, manze we don't care in the face of violations. Pale social media. Exactly. Ama kama uko tao unachiki vile makanjo wana treat hawkers, by that thing shocks me every time, and I've gotten into a lot of trouble with city askaris as well. Jumanze hautachukua vitu za msee nikicheki na ni mother ana hustle, anajitafutia, state imefail kumprovidea hiyo free education which is in our bill of rights, kumprovidea shelter, housing, nini. So amesema wacha niende hapo nje nitafute. And then bado anakandamizwa. No. Like I feel no, like this is not. Alafu kuna venye city askaris who behave kama goons manze. Kuna day nilikuwa napita hapo Marikiti na kulikuwa kumenyesha. So kulikuwa na young man alikuwa ameka maji kwa mkebe na stool anapanguzia wase viatu. Imagine manze wase wakanjo walikamwa wakamwagilia hiyo maji kwa kichwa. Na hapo ukumbuke serikali imekwambia there's no jobs, go employ yourself. Umeenda kujiemploy manze alafu kanjwa na kama na kufanyia madharau hivyo. Na bado ukumbuke anategemea taxes zenye utalipa after hiyo madharau ndio imkanje salo yake. No, tumeallow we tuna survive on the bare minimum. Tumeallow mistreatment even to a point where we feel like maybe we are not worthy of dignified livelihoods. Maybe we are not worthy of human rights zenye ziko juu. It's too much on us. So a bill of rights maybe na sound ka kizungu mingi. Pengine ndio kwa maana wasea waelewi ni nini. I break down tu kwa simple language. Uambie mse bill of rights ni nini. Tuseme mtu mwenye ako Ocha, uko mali mimi natoka kwa village amekam na anataka kuunderstand bill of rights ni nini na inanisaidia aje kwa hii maisha. Lucia, assignment understood. Bill of rights, first of all, katiba is a social contract between we the people and we the people. I want that to sink in very well. We the people ni mimi na wewe. Mimi na wewe. Mraia. Katiba ni sisi kukampa moja kusema tunahitaji kitu ya kutugovern, tutaishiaje kwa hii society yetu. Sio sisi na gava. We should not remove government from us the people. Government comes inatoka kwetu. Si tunawachagua, we elect one of our own to go and lead us and represent us. So as a social contract, ikona vitu zenye zinasema how do we live? How does our economic life look like? How does our social life look like? And with the person, which is mimi na wewe, at the center. Like katiba is for you. It's for you. It's all about your preservation and your dignified life as a person living in Kenyan citizen. The reason tunasema constitution yetu ni progressive sana ni juu zile rights zenye imepea mwananchi wa Kenya. Azipatikani hivyo vile zimewekwa hapa kwa hii katiba yetu. Imetupea right, yani all right to life, right to food, mambo ya healthcare ni highest attainable standards of healthcare. This katiba accords us that. But we don't know. Tukienda KNH vile tunatreatiwa, that's not highest. And this reminds me of the death of Comrade Alphonse. How he waited for 10 hours for medical attention from Kenyatta National Hospital and died waiting. Na irony ni president alikuwa portraits akisema universal healthcare. Universal healthcare for all. Na saa hiyo kuna mtu mwingine amepeleka mtoto wake India. Na anakuja bado kutupigia hapa campaign na kitu cheat. I am going to take care of our healthcare system. No, by the way, and this also goes to saying, sisi pia kama wa Kenya mse tumelalisha. Tunapangwa, tunaimba hatupangwingwi lakini na tunapangwa huko nje.
you're right, healthcare and understand it's very important. Yeah, and nilikuwa diagnosed na fibroids, and it's very sad that I have to say this out loud, that it's a very common health problem among women. It shouldn't be. Mtu afai kukuambia ati wanawake wengi wanakuanga na fibroids as a measure of comfort. No. Like, we have to start questioning mbona wanawake wengi wako nayo and we are not getting healthcare. Because I needed to use my NHIF card, of which nilikuwa nailipia very faithfully, until niende huko niambiwe no, NHIF doesn't cover sexual and reproductive health issues. As a woman, I am 75% reproductive health issues. Of course. Like, how can you not cover me? And then bado huku nje unaimba universal healthcare system. And the Katiba even specifies including reproductive health rights. So what exactly are you talking about? Na even madaktari ukienda hosi watakwambia ideally NHIF inafaa kukava, but kwa ground vitu ni different. Kwa nini vitu ni different na tunalipa? Na hiyo ndio swali hakuna mtu anataka kujibu, cause wao wako na madoza kwenda kutritiwa dubs, si tukidai hapa kwa hosi ya Kanjo yenye haina madawa. The other thing pia niyo, wase wanajenga hizi mahospitali zote, hakuna enough personnel, madaktari, manas, cleaners, sijui nini au specialists wote. Alafu pia hakuna madawa, hata hakuna lab services. Unaenda hiyo hosi ndio imejengwa, but then lazima uende utafute sijui lab huko nje, and then umalize uende sijui tena upewe madawa wapi. But moving on swiftly, kuna kaanganika kuna kuangana rights za masonko. Exactly. Alafu sheria ya wase Exactly. Sisi mraia wa kawaida, sisi yetu ni sheria. Rights zinakuangaza watu wenye wametoka huko area za mabombe. You know. Yeah. But recently tumeona hoteli huko Diani imevunjwa pia. Okay, yeah. For once, si Korogocho, si Madare, yeah. si Kariobangi. Tuliona wase Ruai wakivunjiwa time ya COVID, kuna pandemic, kuna nyesha, hamna mahali pa kwenda na mmevunjiwa. So jana imefikia wase wenye wanajiweza, cause Diani pia si ya kila mtu. Sure. And I think you inatuonyesha that easy rights zinafaa ku cut across the board. But mbona haikuwangi hivyo balanced in real sense? I think it's because tumetoka, and this is naingia deep. Tumetoka group consciousness. We have removed ourselves from thinking as we the people of Kenya. We have individualized. Tuko disintegrated into class, into our tribal cocoons. Kama sai time ya politics, kuna leader wa Luya nation, kuna leader wa Luo nation, kuna leader wa Kamba, Kikuyu, Mount Kenya nonsense. But when the price of fuel goes up, the Kalenjins don't have a special price for 1 liter of fuel. When the police are beating us, they don't choose who's the Kikuyu or who's the Luo or who's the... We are all boxed into this kind of life. So, na by then, it's strategy yawa majama to keep into our tribal cocoons. Every election year, they have to come and remind us, you belong to Mount Kenya region, you belong to Kalenjin nation, you belong to Kisii nation. But when the country is being ruled, there is only the haves and the have-nots. And we've been divided into that. And we have also accepted, kama ukiona rallies, we've also accepted to be divided into our tribal cocoons. We've also accepted to have mtu wetu mentality. And it was very disappointing, even for our generation, to have that. I thought we would survive tribalism, but I'm disappointed we have not. It's actually really shocking because a majority of us tuko intermixed. You have a Kikuyu father and a Turkana mother, exactly. Mama Mluya, baba sijui wa kutoka wapi. Our families are integrated like that. So integrated, and I don't understand. My aunt is married to a Luo man. You see? Tuko family. You see? So going back to the group consciousness thing, Manze Lucia, until we go back to thinking as Kenyans, I don't care what tribe you're from, I don't care what class you are from. Tukimadwa huko mtaani Madhare, it should bother you in your mansion, wherever you are. Because it's coming to you. Because I say our bagui. I think what happened jana in Diani, ili to show that this system is going to crack down on each and every one of us for as long as we divide, disorganized, disunited,
and in our cocoons, hizo za class na hizo za by the pia ghetto huwezi sema hakuna class. Ukikam kuna vile utasema huyu ni bombe huyu. You know. Kuna venye tunaambiwanga kuna Eastlando and then kuna Eastlando. Yeah. So wase wametoka Buru Umo au ni wase wa Eastlando. Yeah. Alafu kuna wale wa Eastlando Far East. And then by the your segregation pia inatumaliza, but in my opinion I think hizi ni systems za mkoloni zenye wale wasee wetu wenye tulientrust watutoe kwa hiyo mentality ya ukoloni wameendelea kuendeleza kwa sababu pia in my opinion population ya 6 million young people wenye wako very energetic under the age of 35 wakijua rights zao zote. Unafikiria kuna mwanasiasa atasimama hapo atuambie nitawajengea barabara? Hiyo ni kazi yako, unafaa kujenga barabara. Mbona unakuja kutuambia nikani favor unatufanyia? Na kuna do yetu ya tax ya ku-enable that roads jengwe and social amenities. So it's not such a big and deal. It's actually a constitutional right. Exactly. It's a very big constitutional right. But sa shida ni atujuangi ni nini kwa hii constitution. Na mi usema also pia the best way ya kudefend hii constitution ni ku-exercise hizo powers zenye inatupatia. Because tusipo exercise hizo powers, zinakuwa tu maneno kwa karatasi. I've just remembered one thing. Ikatiba ni powerful design. It says if the government is unable to fulfill any of the rights in this constitution, it should prove to us Kenyans that manze tumejaribu kuwa provide affordable healthcare, tumeshindwa. These are our finances, this is the debt we have, this is the money we allocated to this and that. Like the government should prove why 100 years later Mathare slum still exists. You see, Mathare imekuwa around for 100 years, Lucia. 100 years wase wanaishi kwa hizo shanties, kwa hiyo bad environment. Sahi kumekuwa hakuna stima for so long. Kosovo, Mathare, Dandora, yo dump site imekuwa hapo for years. That has effects on the community living in Dandora, you know. But gava haisemi tumejaribu kufikiria the best ecological solution for this dump site, tukashindwa. Like the government is supposed to prove to us. And tell me how the government will prove to me that it does not have resources to ensure I have dignified lives when just last year, in the midst of a health pandemic, it gave 4.5 billion car grants to MCAs. Tell me. Alafu kila siku KRA inatukumbushanga tulipe ushuru tujitegemee. Hiyo ushuru tunalipa sasa mkate imefika 55 bob manze na mimi bado siwezi jitegemea. But kuna initiative poa Mathare ya Mothers of Victims. Wase wenye watoi wao wamemadwa especially in extrajudicial killings. Unaweza tuambia story kidogo fenye ilianza mali wamefika vitu zenye wameaccomplish, because I think they're doing a really great job. I feel like as women tunakuanga na hiyo burden sana. Mtoi akiperform vizuri shule unajua babake usema huyo ni kama mimi. Lakini ile time mtoi amefanya makosa unaambiwanga huyo mtoto wako anaacha kukuwa mtoto wake. So I think it's very brave for those mothers who come together na kuanzisha hiyo initiative. But pia unajua kuna kuangana concerns za hizi movements na initiatives kuhijackiwa na state. Na nafikiri hapo ndio mali weaknesses zetu ziko sana, because a majority of us tunaweza kwa tunajua hizo rights, tuna try ku come together in a way that ina make sense, alafu tuna infiltratiwa and then ako kitu kana sambaratika kanaishia hapo, mnarudi mnasahau nyinyi ndio wenye kazi na wafanyikazi wenyu wanawaonyesha na wanawapanga. So I think Mothers of Victims ilikuwa idea that came about so organically, by the way. Like tulikuwa tuna document kesi ya EJE, and then of course over time there are so many of these cases, and now we are dealing with this mother and this mother and this mother and this mother, and we thought why not just bring all the mothers together. If you've gone through this and I've gone through this, it's very easy for us to relate and see how best we can cope and even prevent some of these issues. Na Mama Victor amefanya kazi poa sana kuorganize mothers. I think she really did a good job going to nyumba ya kila mama, hata kama ni kumuongelesha tu, kumwambia
I know how you feel. I know how solidarity. Na Wamboi wa Mathare Social Justice Center wa Mlango, I think wamefanya kazi poa ku bring the mothers together. It's something that's ongoing because the trauma is so real. It never ends. Jana tulisikia Malema akibonga huko South Africa akisema manze sisi ni traumatized nation. Iyo pain haijahil. So imagine Lucia post independence your own government kills your son, kills your brother. Mimi brother wangu alishutiwa na makarao. Kills your sister. This is your government that tumesema hii gava inaenda kutu protect na nini. So of course hiyo ina break trust, hiyo ina cause a lot of pain, a lot of anger, a lot of frustration, and we have to find ways to mitigate that, but even more importantly to prevent more of these killings, kwa sababu mtaa yangu manze wa setu migronao wamededi. Geto kufikisha miaka 25, hata 25 ni mob. Unafika 20 tunasema thank God umesurvive. Mother akiza mtoi kijana, it saddens her because ushaanza kufikiria mtoi wangu atafika 20. Mtoi wangu atasurvive system. Manze, that's the reality we are living in right now. It's not far-fetched. It's not sio fiction. Na si story na happen Mexico. No, hapa tu mtaa. Na si Mathare peke yake. Ini story ya wase wa Bangu, ini story ya wase wa Dando, wase wa Kibich, wase wa uko Kianjokoma, as we saw the other time. You see? So police brutality imekuwa something not just for ghetto people now, because sisi we tried coming out, but as we said again, removing ourselves from the group consciousness, because it's happening in Mathare, it's not something I should worry about. I mean, it could never happen to me. You know, that's how majority of Kenyans wanafikiria. Until uende tao ubambwe bure. Karawa kusho, sijui umefanya nini, you're like, what did I do? Nilifanya sangapi? Yeah, you know. Yeah. So ni initiative poa na big up everyone mwenye ako involved kwa hiyo initiative, whether uko Justice Center, whether uko independent, because a lot of human rights defenders pia wamejituma kwa hii story. It's really, really unacceptable to have a cop have the right to take your life. Why do we have courts? Why do we have a constitution that says right to life is absolute? You see? Yeah, so hakuna msako na power ya kuichukua. Hakuna manze, hakuna. Hata kama you are caught in the scene doing sijui what, can we follow the right procedure? You know, talking of follow the right and procedure. Allow me to pasha people who support killer cops on social media. Why do you people do that? Why do you applaud someone who's killing somebody else? You know? And that somebody is someone's child, someone's brother, someone's father, someone's mother. Like they have family who loves them. Yes. Haikwangi tu ni watu. Talking of which, kufollow procedures. Kulikuwa na story, and I'm very ashamed that ilikuwa Kakamega. Guy, my people. Sorry. This young man alikuwa suspected of kuiba sijui mem card na mixer. Sound mixer manze. And then huyo jamaa mwenye hizo vitu akaenda akamgongelea msumari kwa mti, like alimcrucify literally through the palms. Ew. And that's a 19-year-old boy. But the irony ni jioni mwanasiasa niko sure alipita mahali hapo na huyo msee akaenda akampigia makofi, na jana 2 billion imelost. Leo kuna 2 billion ita lost if we are going by which the president alituambia kila siku kuna mwanasiasa mahali ama mtu kwa serikali ameiba bilioni 2, and we are not crucifying those people. Tumekuwa society ina glamorize riches na tuna look down upon poverty. We do not realize as a society this constitution accords us that good life. Imagine right to housing, Lucia, gava inafaa kukuprovidea keja, na kama haikupei keja inakupea do ya rent. Wacha hiyo 6,000 tunaambiwa tutapewa. Unani get? Right to clean and majimob quantity. Wase wa Kayole of good quality. Wase wa Kayole wameishi bila maji for so long. Hata Feya alikuwa hapa akatuambia venye watoi wanaenda shule kama wamebeba maji kwa jerrycan za 10 liter mse. Na tuko Nairobi. What?
Why are we putting up with this, Kenyans? Because we are putting up with it. Our government ikienda huko kuboro maganji inasemanga for the people of Kenya, not for whoever's government, not for, we say we are borrowing this money for the people of Kenya, but it is is it really for the people of Kenya? Why do we ni kama tuna worshipingi wase wako na madomo, tunawaona ni wale wase o sijui ni nini, like huyo sijui hata ni ordained ama nini, ashikiki huku mtaa kikam hata inaitangwaje fanatism. Also, we've brought fanatism kama ya football hapa kwa politics. And that shouldn't be the case, because politics defines our everyday life. Like whoever we have put in power is supposed to look at our interest, guys. Our interest is supposed to be about us. Like, why would you choose a leader who steals from you? Why? Alafu tena tunaanza kujustify huyo leader mwenye ametuibia. Unasikia mtu akiwaambia, wote wanakuanga wezi, lakini wale wengine wameiba sana kuliko wale wengine. Like mbona tuna compare wizi? Ati afadhali ule anaibanga alafu tunakula na yeye. No guys, no. Mtu amekuibia mita 10 alafu anakuja na kupea 10 bob na wewe unafikiria unakula na yeye. Au kuli na yeye mse anakunyanyasa. Na hiyo inafaa kukusaidia. So tukimaliza, ni rights gani unafeel ni important sana kila Mkenya anafaa kuwa amejua? Like hata ukiamshwa saa 8 ya usiku uulizwe, unaweza zisema. Article 43 inatupea social rights, economic rights, and political rights. Right to life, right to food. Imagine Lucia Gava inasema uko na right ya kukula food. Jana nilikuwa meeting flani ya community and people were so hungry. They were just shouting food. Oh no. Yeah, for real. Right to water, clean and affordable water, and right to security. Allow me to talk about human security and dignity. Like tunafaa kuishi life ziko na dignity. Manze life zetu zimekuwa so undignified. By the Kenyans atuishi poa. Tunaishi do. Na kama unaishi poa, unafaa kufeel pia wale wase wanaishi do. We need to come together as a society. The group consciousness that we people of Kenya, we the black nation, we the black people, we need to come together around that that understanding, communal sense. So right to food, right to shelter, right to education. Alafu ya healthcare, I want Kenyans to remember that the constitution says the highest attainable healthcare system out there. Not this thing that we have been going through. Not bare minimums. And then I also want to say that I feel like sisi kama activists tumekuwa tukifight for our liberation, our true, because we say it's flag independence na nini. But if we actualize this constitution, we would have won the war on many fronts, by the way. If we breathe life. Unajua hii ni theory bado. Any theory. And until we breathe life into this constitution, it will continue to be theory. We will continue living our lives as we are today. Police will continue treating us like trash. Politicians will keep lying to us and dividing us in tribal cocoons. And life haita change until sisi wenyewe to change. Until sisi wenyewe tuseme by the katiba inasemanga aje kuhusu healthcare, ama social justice, ama environment, ama maji, ama security yangu kama Mkenya. Yeah, we need to get down to the very fine details of our life as a Kenyan citizen. Asante sana Mresh kwa kukuja. This has been a very informative discussion, and I hope wase wataweza kulearn a thing or two about it. Because we are in an election year and it's important for us to make wise decisions at the ballot, ni muhimu to base the choice of leaders that we are making on our rights. Lazima huyo leader unachagua akuwe mse mwenye anaweza tetea haki zako. Hizi haki hazikuangi tu za activists ama za politicians ama za wase wako na do. Hizi haki ni za kila mtu. Hizi haki ni za mama mboga, hizi haki ni za mse wa Mutura, hizi haki ni za mse hoka mwenye anachinanga amevurugana na kanjo huko nje kila siku. So ukichoose mtu
kwa ballot tarehe 9 August this year. Chagua mtu mwenye atatetea rights zako, na hizo rights ziko kwa hii katiba, na usipozijua ujue tu utaendelea kukaa hivyo kafala. Utashindanga kwa rally ukimbamba sipangwingwi na umepangwa maisha yako yote plus na ya watoto wako. So chanuka Mkenya, make wise decisions na usome katiba. Thank you guys for hanging out with us today. We are thanking Article 19 for supporting this project, and we are also thanking Coffee Africa for providing this beautiful space, and we'll see you on the next episode. Bye-bye.